His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Geralt von Riva, gelernter Raufbold. Wir haben hier beim letzten Mal die Party von Crach auf der wahrscheinlich der nächste König oder die nächste Königin gewählt wird. Ordentlich aufgemischt und jetzt gehen wir mal zu Crach, um unsere Belohnung abzuholen. Denn wir haben ja seine beiden Kinder ja quasi in den Quests, die sie sich selbst auferlegt haben, um zu beweisen, dass sie ein würdiger nächster König sind, unterstützt. Maßgeblich unterstützt. Greetings, Berna. Feast not to your liking? This is no feast. It's a farmer's market, where votes are bought and sold like sheepskins. Na okay, das ist die Witwe des alten Königs. Die Witwe? Ja, ich glaube die Witwe des alten Königs. Svanrig is not gonna vie for support. Bran's son will not haggle for a crown that is his by right. Far as I know, crown goes to the claimant who gains the most votes. That is the tradition, but not all traditions are good. The Isle's care should be entrusted to a single family. Warum? Warum? Wieso? Das System ist doch gut so, mit Wahlen und so, sehr fortschrittlich. Take it you have a specific family in mind. Of course. Bran was the best king Skellig has seen in centuries. The throne should pass on to Svanrig, his true-born son, and then on to his sons. Ja, so ein guter König war er ja angeblich gar nicht, ne? Weil er immer auf irgendwelchen Beutefahrten war und die Probleme hier ganz schön einreißen ließ. Und deswegen sind auch die Clans so ein bisschen miteinander verfeindet inzwischen. What's wrong with voting for your king? Take a walk. Listen and you'll understand. The claimants already hand out land, promise privileges, titles, favourable judgments. They behave like whores lifting their skirts for every passerby. A king by the grace of votes is no ruler, but a debtor. This must end. We must start by placing Bran's firstborn son on the throne. I hope the Jarls will see the wisdom of it. Glaube ich eher nicht. Leaving Caer Trolda? Tomorrow at daybreak. Enjoy yourself, Master Geralt. Oh, die ist ein bisschen grantig. May I? You must even. Come. I've been waiting for you. So, feast to your liking? Any better than your continental balls? Oh ja, ich hatte sehr viel Spaß. Ah, there is. Rolled all of it out of my cellars. Double meads, triple, Cintrian plum brandy, Mahakimum spirit that burns the mouth like boiling water. Clan on Crate knows the meaning of hospitality. Ja, daran habe ich keinen Zweifel. Saw you talking to Berna. What about? Politics. After all, naught else interests her. Wench tried to convince me that we must honor Bran's memory. And to that aim, I'm to command my offspring to withdraw from the race for the crown. Support Svanrigger instead. Why do I think you turned her down? You put it mildly. I showed her the door. Ich mag Crach, der ist echt ein Kaliber, ne? Aber nicht dumm dabei oder irgendwie kaltherzig oder sowas, ne? Das ist halt so ein richtig dufter Typ. Feeling torn between Hjalmar and Cerys? You mean, do I have a favorite? Nay. They're as different as fire and water. But on Crate blood flows in both. Okay. Think the Council of Jarls will dare to put a woman on the throne? If you'd asked me some months ago, I'd have laughed in your face. But today I see, and I'm not alone, that Cerys has something as rare on the Isles as a hot summer. Patience. Others act, then think. She's different. She thinks things through. The for, the against. But once she takes action, not a force in the world could stop her. Hört sich nach einer guten Königin an. Between you and me, Hjalmar's not too hot-headed to be king.
Depends on the kind of king you have in mind. Want one who'll send emissaries, move figurines about a map, calculate the most profitable option? Then yes, he's too hot-headed. But Skellige wants a different ruler. The kind who'll drown Nilfgaard in blood. Sooner jump into a fire than surrender. And that is Hjalmar. If you escalate your attacks, you stand to infuriate Emir. Could regret it someday. In Skellige, we spit on the notion of peace at any cost. Tja. Aber Krieg um jeden Preis ist vielleicht auch nicht so das Richtige. Hm? Promised me a reward for helping your children. And I aim to keep my word. Here, this bauble's been in the family for generations. I give it to you for helping ensure the line endures. Noch ein Schwert. Beautiful craftsmanship. Thanks. I'm the one. Schade, eine Gesprächsoption konnten wir jetzt gar nicht abhaken, ne? Ob wir die Gastfreundschaft wirklich so aus Nächstenliebe macht oder Eigennutz hast. That's not Hjalmar. Let's go. Oh oh. Servus vielleicht? Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Das sind zwei. Na, jetzt macht er mal Platz hier. Ist da noch ein Dritter? Da ist noch ein Dritter. Drei Bären. Wie kommen die hier rein? Waren es Wehrbären oder der eine hatte so komische Narben auf dem Gesicht halt? Cloth! Give me some cloth! Gotta stop the bleeding! Quick! Da. Take my cloak. Hold on, son. You'll pull through. A shark grabbed my leg once. Albion! He's dead. Crach! Where'd those bears come from, huh? Answer! Now! Careful how you speak to my dad. Stow your blade, pup, or Crach will lose a son too. You insult me, Lugas, and now you threaten my son. I will not stand for this. Then come here. Come on! Put you down like a rabid dog. Calm down. Calm down. Enough blood's been spilt. Someone brought these beasts here to murder our sons and brothers. We cannot restore their lives. But we must avenge them. This burden falls upon the host and his offspring. Oha. Tja, und wen wird er um Hilfe bitten? Find the guilty on Crate. Find and kill them. Else your clan will be cursed for 100 generations to come. Tja. Anybody see how the bears got in? Don't matter. I know where to find the guilty already. Ach echt? Are you mad? You're gonna kill folk before we've learned what happened. Learn all you want. Meantime,
I'll go wash the shame off our clan. Hey, the Jarls aren't listening anymore. Stop playing the hero and think for a second. Our honor's at stake, sis. That can't wait. Are you listening to me? Someone let those bears in. We must know who, and the answer lies somewhere in this room. Ja, ich mag, wie Ceres denkt. Denke ich. You're right, Ceres. I'll help you. Thanks. Fine. See you when I return with the traitors' heads. I'll stay here. Someone must see to everything. Summon the healer, hand the fallen over to their families. Wolf, I thank you. Ja, bitte, gerne. Kein Problem. Ich meine, Ever see anything like that? No, and I hope I never will again. Where'd the bears come from? We were all laughing, eating, drinking. Suddenly, a massacre. Torrents of blood on the walls. Tja. Know who died? Drogadar, Drakeborn Du, Blueboy Lugos, Jarlborn Ottrig. Take Glaube ich some um time Lugos mentioning auch. all. I heard you helped Lugos, as you helped me with the Haim. But you could name the claimants to the throne who survived in one breath. You, Hjalmar, and Svanrige. What are you saying? Nothing, just yet. What happened before the massacre? Be precise. Young Lucas bet he could empty a barrel of beer in one go. He climbed on the table, grabbed a pony keg of Centron wheat, and started chugging. His throat bulged like a blowfish, face went red, but he kept drinking. Folks started banging their tankards on the table, shouted, Lugos, Lugos. Then, from the other side of the room, we heard this roar. We turned in unison as if a coxswain had called. They were there. They were already there. Folks closest to the bears didn't even manage to draw their weapons. They were ripped to shreds. We'll avenge them, I promise. Okay, dann We've sehen wir uns talked morgen. enough. Let's look around. Let me know what you find. I'll speak to the others. Maybe someone saw more than I did. Das ist natürlich, also ich tippe mal auf Wehrbären. Man weiß es natürlich nicht. Aber ich denke, der Questtext wird hier ziemlich lang. Einem Sprichwort von Skellige zufolge fließen auf einem gelungenen Fest Met und Blut in gleichem Maße. Leider hatte dies jemand wörtlich genommen und richtete beim Bankett in Kertrolde ein schreckliches Massaker an. Zwischen dem 3. und dem 4. Gang gerösteten Hammets tauchten mitten unter den ausgelassenen Gästen riesige wütende Bären auf. Ehe die metseligen Krieger ihre Waffen ziehen konnten, hatten die Tiere schon Dutzende von Gästen in Stücke gerissen. Entschuldigung. Darunter auch die meisten Anwärter auf den Thron. Geralt konnte die meisten anderen Leute retten, aber gegen den Strom von Schuldzuweisungen und Verleumdungen, der gegen Crach einsetzte, als sich der Staub gelegt hatte, war er machtlos. Die übrigen Jarls beschuldigten Crach, eine Intrige angezettelt zu haben, um seine eigenen Kinder auf den Thron zu bringen. Naja, so hat es keiner gesagt, ne? Es war offensichtlich, dass Ankret seine Unschuld beweisen musste, sollte seine Familie nicht unter einem Berg der Schande begraben werden. Hjalmar und Ceres beschlossen zu handeln, beide auf ihre Weise. Geralt wusste, dass er wählen musste, welchen Ankret er unterstützen wollte. Er würde sich an der Aufklärung des Verbrechens beteiligen wollen. Geralt beschloss, Ceres zu helfen. Das war nicht überraschend, ihre kühle, systematische Herangehensweise ähnelte stark der Art, mit der der Hexer selbst Untersuchungen anzustellen pflegte. Ja, stimmt. Ganz genau. Pull yourself together, Cinna. How'd they get in? No! The gates were shut! Tja, ist das vielleicht von... Wie ist sie denn hier? Brunhilde. Die Mutter von Bran. Vielleicht eine Intrige von ihr, um sicherzustellen, dass ihre Kinder tatsächlich auf dem, beziehungsweise ihr Sohn, Svanrige, tatsächlich auf dem Thron landet. Wo ist denn Crach? Ich wollte noch mal mit Crach reden. Na gut, okay, Crach ist weg.
Na, schauen wir uns mal um. Wir fangen hier hinten in der Ecke an, am weitesten von der Tür weg. Wir haben hier also einen Toten. Fang marks, claw marks, broken bones. Hard to say what exactly killed him. Also der totale Overkill. Ja, und ich vermute, dass sie jemanden von den, also irgendeinen Gestaltwandler-Clan oder sowas angeheuert hat, um sicherzustellen, dass nur ihr Sohn übrig bleibt. Bodies massacred. Hard to tell who it is. Steingrim, maybe? Das hört sich ja grausig an. Let it go. Warum? Wichtige Untersuchungen. Altric. Shit, no more than a kid. Young Lugos. Bears took him by surprise. Didn't have a chance to defend himself. Altric, Lugos, ne? Also die Bären haben ja echt jede Menge Leute erwischt. Jede Menge Kandidaten auf den Königsthron. So, dann werden wir uns mal so einen Bären angucken. All right. What do we have here? Old scar. Looks like it was sutured. Ach, das ist sogar der mit den Narben im Gesicht. Something under the fur. A tattoo. Shape of a bear paw. Also, genähte Wunde, Tattoo. Sieht nicht aus wie ein wild lebender Bär. Bear's head, but the tongue's short, like a human's. Mouth smells of honey liqueur. Mead. And something else. Something earthy. Bears like honey. Before it's fermented. Strange. Half man, half bear. Something like a lycanthrope. No full moon, genau. So something else caused the transformation. Maybe something he ate or drank. Mead. Mead with an earthy aroma. Need to check the horns, tankards and bowls. Ah, interessant. Also vielleicht kann man die Verwandlung bei denen tatsächlich mit etwas hervorrufen, mit einer gewissen Substanz. Und dann laufen die einfach amok. Dragadar. Skald's played his last. Ach ja, die haben wir uns vorhin noch, ne? Haben wir noch seinem Lied gelauscht, bevor wir zu Crach gegangen sind. Hervorragend. Da haben wir also Schüsseln und Hörner. Wir gucken uns erstmal die Leute alle an. So many wounds. No wonder Hellborn bled to death. Ja, einstecken können sie, Skelliger, ne? Die sind verdammt zäh, die meisten. So, was haben wir hier? Können wir den Bären gar nicht untersuchen. Ich würde aber super gerne. Aber wir können nicht. Okay. So, also. Wenn wir das mal logisch angehen. Lugos hat da hinten angefangen zu saufen. Die Bären kamen hier vom anderen Ende des Raumes. Müsste sich die Spur, die Besucher eigentlich da drüben befinden. Und deswegen fangen wir hier am anderen Ende an. So einfach ist es. All the horns are empty. Okay. Das ist nicht weiter überraschend. Bowl at each table. Mead in this one. And only mead. Okay, also da können wir zumindest das Ganze dann schon mal auf den Tisch einschränken. Oh, was haben wir hier? Was ist das? Ich würde es super gerne angucken. Aber irgendwie findet Geralt das scheinbar nicht so toll, das anzugucken. Was ist denn das? Ist das irgendwas, was durch den Boden gerutscht ist, oder? Na, großartig.
earthy scent from the bear's maw. Something towards mushrooms. Bowl's empty, but the scent's in the air, coming from somewhere else in this room. Okay. So, aber dieses Ding können wir tatsächlich immer noch nicht angucken. So, aber einen Geruch haben wir. Da hinten, da blinkt's auch. Da scheint ein Horn oder sowas zu sein. Wir gucken mal, ob wir hier noch diesen Bären untersuchen können, zum Beispiel. Ja, scheinbar nicht. Hier haben wir noch eine Schüssel, die wir untersuchen können, oder? Ne, ist eine Bärentatze. Da habe ich mich verguckt. So, warum können wir dieses Ding hier aber nicht? Nervig. So, schauen wir mal hier. Ein Horn. Here. Mead spiked with some kind of mushroom. And Menschenblut. human blood. Ceres, come here. A guard saw what happened. Those weren't bears. They were... Men who transform into bears. Berserkers. Berserker, haha. Berserkers? The Skald's name for warriors who change into animals in the midst of battle. Stuff of fairy tales, legends. But it seems to make sense, right? Almost. We were at a feast, not on a battlefield. Think I know what caused them to transform. The mead they drank. Smell this. Mead spiked with blood. And something else. Thinking it could be a mushroom, but I don't recognize the type. Hjort might help us. Few druids know herbs better. Can't hurt to try. Tja, fordere ich Hjort auf, sich diese, oder Hjort. Das heißt da stumm, wie wir bei Hjalmar gelernt haben. Ich will mir trotzdem dieses Ding hier angucken. Warum geht es nicht? Ja, es ist ein Schwert, ne, das tatsächlich halb irgendwie im Boden versunken ist. Wir haben ja vorhin ein Schwert bekommen, das haben wir uns noch gleich angeschaut. Schicksal haben wir bekommen. Ja, ist leider nicht so gut wie unser Schwert. Hjalmars Stahlschwert haben wir. Und dazu haben wir noch Schicksal bekommen. Ein Silberschwert. So, mit Hjort sollen wir also reden. Na gut, machen wir das. If this turns out to be Crach, I'll twist his head off. If Crach appears to be guilty, we'll try him in keeping with our customs. Aye. Then I'll twist his head off. Wanted to talk to you. What about? What about? What do you think, Holger? He's not here about salted herring or the currents around Speaker. Flap your gob at me again and I'll shut it for good. Calm down. You act like rabid dogs, not Jarls of Skellige. Speak, Witcher. How'd all of you manage to survive? What you saying? Eh? That we're the ones schemed this up? Nö. Shut your gob. You're clucking as foolish as a gander hatching eggs. We survived because we're the best warriors in Skellige. You're both damn fools. If not for the Witcher, none of us would be alive. Na, wer weiß. Any ideas who might be behind the massacre? Nilfgaard. They're the most again. But we'll avenge our sons. We'll burn their shores from Nazea to Atolia. Wonders abound in the Nilfgaardian army. Towers with wheels, Zerrikanian mercenaries on humpback horses. But I've not heard of them having trained bears. This was Crach, I tell you. We're in his castle, he let him in.
Wasted words, Lugos. I don't know who the traitor is, Witcher, but I'll tell you, it's none of us. We all lost loved ones. Da ist was dran, ne? So long. Naja, dann fragen wir mal Jord, um was für eine Art Pilz es sich handelt und was er über Berserker weiß. Servus, alles gut? Vielleicht nicht. Freya, our mother, may the sea swallow the traitors. Freya, our lady. Mind if I interrupt? Already have? What is it? Someone spiked one of the mead barrels with blood and something else. An herb or a mushroom. Sarah said... Give me the horn. I know the smell. A mushroom. Marjoram. Okay, was ist das? Sarah wasn't lying. You know your fungi. I do. Especially those which affect the mind, soothe it, summon waking dream. Oh. Udalric suffered for years. I tried to help him in various ways. Initially with prayer, then with poppy milk. But he's done with that now, right? It's not that simple. But we'll wean him off it yet. Okay, neue Theorie. Das Blut hat die Transformation bewirkt und die Pilze haben dafür gesorgt, dass die Leute halt irgendwelche Visionen haben, die sie dazu verleitet haben, um sich zu schlagen, weil sie nicht mehr zwischen Freund und Feind, den es ja im Prinzip nicht gab, unterscheiden können. Marjoram related in any way to Berserkers? Aye, but only in the tales told to children as they're put to sleep on cold winter nights. Warriors who ate Marjoram were said to transform into beasts when consumed by battle rage. But as I said, it's Only a legend, I know. Still, I find it easier to believe than some story about bears appearing out of nowhere. Ja, da ist was dran. Marjoram. Never heard of it. You have another name for it on the continent. Psilocybin. Aha. Psilocybin? Peasants eat it to soothe pain. Udalric tried it too, but only a few times. In larger doses, the mushroom causes visions, nightmares. Yes, the last thing Udalric needed more of. Thanks for your help. Blood and marjoram. The taste of human flesh and a substance that triggers visions. That well could have caused the rage. Maybe even the transformation. Maybe. Hard to believe someone spiked the mead here in the hall, though, in front of all those witnesses. You're right. I helped prepare for the feast. I'd have noticed. It might have happened before they brought the drink upstairs. In the cellars, maybe? Come on, we could find some clues there. Ja, hoffentlich. Tja, also... Waren die Leute eingeladen oder nicht? Das wäre auch noch eine interessante Frage. Und wenn ja, mit wem zusammen sind sie gekommen oder wer hat sie eingeladen und We so must weiter? find the traitors quickly. Elsewise the warriors will take matters into their own hands. Castle's a buzz already. Think they'd attack Crach openly? My father or each other. All in the finest Skellige tradition. Haven't had a good civil war in ages. Okay, gut zu wissen. Wer ist er? Ein Krieger. Tja, ziemliche Verwüstung haben sie da angerichtet. Diese Bären. Ach, ist es da hinten eigentlich? Warte mal, mit dem können wir noch mal quatschen. Falls er es denn sein sollte. Ich glaube, er ist es. Anwalt, genau. Yes. Ach nö, weißt du, wenn du nicht willst, ist okay. Ja, hier wird schon das Blut aus den Teppichen geschrubbt. Tja, mit den so einfach schnell mal zu den Schmieden zu gehen, ne? Daraus wird wohl nichts, wie es aussieht. Das war eigentlich der Plan. Wo ist denn der Keller, verdammt Mädel? Knew there'd be trouble. It was all too calm. Funny.
Arnvold said the same. For a feast to be any good, mead's gotta flow, but so does blood. I'd say he got his wish. Irgendwie schon, ne? Auf jeden Fall werde ich die Folge hier beenden, Jungs und Mädels. Wir werden beim nächsten Mal herausfinden, was wir im Keller erfassen können, welche Spuren wir da finden. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao!